وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا آمين.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله من النار. بسم الله الرحمن الرحيم. Waging an enduring peace in Boko, the role of Darul Hadith and the entire Ghanaian community. Ladies and gentlemen of the press, let me, on behalf of the leadership of Darul Hadith Institute for Islamic Studies, welcome you to this press briefing. This ceremony has been organized to enable us address the media and the members of the public on the worrying development of communal violence, inter-ethnic conflicts, and armed confrontations in Boko and its environs, and to state the position of Darul Hadith, thus Islam, on these disturbing events. To give a bit of a background, the root of this protracted conflict in Boko is largely traceable to the political authority, which before colonialism were described as a cephalus. At the heart of this conflict is an agglomeration of issues about litigation over allodial rights and chieftaincy between the Mampusis and the Kusasis, which some have described a legacy of the British colonial policy in northern Ghana. Intervention by some post-colonial governments rather politicized the conflict, making it protracted as seen now. In 1958, the Opoku Aferi Commission, constituted by Kwame Nkrumah's CPP, after the first clash of 1957, placed Kusasi over the Mampusis. In 1966, NLC Decree 112 of the National Liberation Council placed Mampusis over the Kusasis. And in 1983, PNDC Law 75 of Provisional National Defense Council placed Kusasi over the Mampusis. These occurrences made the conflict assume a political character, leading to the deepening of the crack as seen now. Clearly, some politicians of the past did not help the situation. Genuine efforts have been made by both state and non-state actors to resolve the differences. Thus, legal processes have been initiated, government commissions, civil society organizations have all attempted to resolve the situation. However, despite these efforts, the humanitarian and security situation in Boko remains deeply troubling. On behalf of the Muslim community and Darul Hadith, I extend my condolences to the people of Boko and its environs who have lost their relatives and loved ones in this conflict. Armed confrontations continue to lead to loss of abled and productive lives, and valuable properties, stalled economic activities, waste of the state's scarce resources, and dislocation of people. It also deprives several school-going children the opportunity to pursue their future aspirations, as schools are being closed down and teachers and students under the attack armed men. And as a bustling economic hub of northern Ghana, the situation further worsens the woes of the countries dealing with the ravages of COVID-19 on the national economy. Sadly, Boko is gradually becoming a ghost town. The people are becoming refugees in their own country. It is becoming a symbol of hopelessness, atrocities, and confusion. The conflict has since compromised the security of the country and continued to taint the good image Ghana has made on the international stage as a citadel of peace in a sub-region, otherwise characterized by civil war, rebel activities, and general instability. Indeed,
The poison of war in Boko is infecting our dear country by jeopardizing thousands of lives, turning people against each other, pitting communities against communities, eroding security and well-being, and reversing development. The situation is robbing the people of their rights and dignity. It is inflaming inequality and pushing our shared goals further and further away. It is putting people apart. It is putting people apart at a time when we should be coming together as one human family to repair our fractured world and communities. The situation in Boko remains of great concern to us and the Muslim community at large. We should endeavor to tear down structures that sustain conflict and segregation, and lift up structures that promote national cohesion and peaceful coexistence. Instead of fighting together, we should be rallying together to deal with our true and common enemies: poverty, hunger, inequality, youth unemployment, COVID-19, terrorism, and violent extremism. We at Darul Hadith renew our call to the people of Boko to do more and lay down their weapons in the spirit of peace and unity that Islam teaches. We plead that they silence their guns and peacefully coexist, as happened some 1,440 years ago in the era of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam between Aus and Khazraj in Medina after centuries of war between the two clans. Allah, in addressing the situation, mentioned it in verse 103, Surah Ali Imran, chapter 3, saying, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. To wit, hold firm to the rope of Allah and do not become divided. And remember the favor of Allah upon you when you were enemies, and He brought your hearts together, and by His favor you became brethren. We call on them to reaffirm the bond of solidarity that we share as human beings, and to get to business of building a better and more peaceful Ghana and Africa. Let it start here. Let it start now. Let us sound the call for peace for all. We call on all stakeholders, including government, Nairi, Kusasi chief, civil society organizations, the media, faith-based organizations, northern political and business elites, youth groups, Mampusi and Kusasi graduates and students organizations, women groups, and the entire Ghanaian community to join hands in waging an enduring peace in Boko. This deserves our complete and clear support, as said by the former President of the United States of America, John F. Kennedy, on 25th September 1961. Mankind must put an end to war, or war will put an end to mankind. Mankind must put an end to war, or war will put an end to mankind. We also call on the youth and other stakeholders to be measured and exercise some level of moderation in their pronouncement in order to restore peace in the area. On the part of government, high level of humility and sincerity is needed in handling the situation at hand. The labeling of the parties as criminals by the Minister for Defense was highly condemnable. It was avoidable, unhelpful, and counterproductive. We expect the National Media Commission to up their regulatory mandate by applying appropriate sanctions to media houses
that are used to incite violence in the area. We also call on the Minister for Defense and Minister for Interior, being sons of the North, to do more in resolving the conflict in Boko. The president has done it all by entrusting the security of the country in their hands. So there should be absolutely no justification for this conflict to continue in a relatively small area like Boko. And while the presence of military on the ground may bring about negative peace by temporarily calming the situation, we maintain continuous multi-stakeholder engagement is critical in bringing enduring peace to Boko. And inshallah, very, very soon, we will take steps to visit Boko and Nalilgu as part of our effort to help the situation. Let's do it together. We call on the government to set up a special relief fund for the people of that area, especially for women and children, as they continue to lose their businesses and breadwinners through this conflict. This unnoted humanitarian crisis in the area is further deepening the problem. We further call on state actors and the military to respect human rights and fundamental freedoms, prioritize the safety of non-combatant civilians, and refrain from some unlawful activities as they conduct their lawful duties in the area. Achieving peace in Boko will not come by force. Achieving peace in Boko will not come by force. Peace is contingent upon a political process, political will, and political solution. The people of Boko deserves nothing less. God bless our nation Ghana. God bless Boko. God bless our homeland Ghana, and make our nation great and strong. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. Bayan takaitaccen bayani a cikin yaren turanci, za mu iya gwargwadon mu kuma mu takaitaccen bayani. Al'amarin Boko mun dauki mun sa hannun Allah. Allah ba mu zaman lafiya. Amin. Ubangiji Allah ya ba mu zaman lafiya. Amin. Allah ya ba mu zaman lafiya. Amin. Muna aika sakon gaisuwa, muna aika sakon ta'aziyya, muna lallashin mutanen Boko. Allah ya ba ku zaman lafiya. Amin. Ubangiji Allah ya ba ku hakuri. Wanda suka mutu Allah ya yi jin kansu. Ubangiji Allah ya yi jin kansu. Allah muke roko ya hada hankulan mutanenmu na Boko. Allah muke roko ya hada hankulanmu na mutanen Boko. Ubangiji Allah ya baku lafiya da zaman lafiya. A bayan Allah babu shakka munan Darul Hadith mun zauna ba don komi ba, don mu aika sakonmu zuwa ga gwamnati da sauran mutanen Ghana abin da ke faruwa a Boko. Akwai wasu bayanai da za mu yi nan zai kawo tashi hankali kwarai. In nace zai kawo tashi hankali ba zai kawo fada ba, zai sa mutane cikin damuwa. Da za mu yi muku bayani yanda aka kakkashe mutane zai ba ku mamaki. Akwai abubuwa da yawa da muka bari nan ba mu fito da shi ba. Mutane suna mutuwa fiye da kuke tunani. Abin da ya faru Boko ya kai tashin hankalinsa ya tada hankalin mutanen Ghana fiye da abin da ya faru take. Amma kan lura kaman ba damu ba. Ya ga abu kusa da kai, mutane na mutuwa, ƴan wayinka na mutuwa, kai baka damu ba. An ce mu damu da wa'ansu, amma mu fara damuwa da ƴan waye mutuwan nan. Kan mu zama hypocrites. Mutanen Bako an maida lamarin Bako kamar al'amari ne wanda yake bai shafi kowa ba, kamar Bako ba shi cikin kasan Ghana. Alhalin ko in zai ba ku mamaki, in za kira kasashe ko gari inda kasuwanci ke da karfi sosai, in Bako bai zo number 1 ba, bai wuce number 2. Gari ne Ubangiji Allah ya yi ma garin albarka, ya yi ma mutanen garin albarka, ya ba su fasaha. Gari ne mai kwarjini, gari ne wanda yake kusan arzikin Ghana. Kai Bako na daga cikin gari da ke taimakon economy Ghana. Zaman lafiyan Bako wallahi responsibility ni da ku duka baki ne.
shi yasa ina gaya ma gwamnati, ina cire murya zuwa ga gwamnati da wanda suke cikin opposition. Lamarin boko ba lamari ne na siyasa ba, ya fi karfin siyasa. Ya kamata mu bar humanity ya zo gaba, mu ajiye party flags gefe, mu ajiye flag MPP gefe, mu ajiye na NDC gefe, kowa ya ajiye NDC da MPP, kowa ya ajiye kabilanci su gefe, mu sa muhimmancin rayuwar mutanen boko gaba. In gwamnati da su hada kai ne su hada kai, su je garin nan su ba su hakuri, alallashi kowa, sarakan alallashe su gamu a gama karfi da karfe a dawo Ankara. Duba ko shekara nawa za mu yi a yi zaman lafiya boko, ya kamata mu yi wannan shekaru. Ko me za mu compromise ya kawo zaman lafiya bako, ya kamata mu compromise ya kawo zaman lafiya bako. Muna kiran gwamnati, duk gidan rediyon da wani dai zauna har a bude baki a ce ai ga wanda ya kawo abin, a kulle gidan rediyo. Duk gidan rediyon da zai mai da rayuwar bako shi wurin tallan shi, to ya kamata mu duka mu gama kai, mu ajiye wani freedom of press duk baki daya. In dai wanga freedom ya sa mutanen boko su mutu, to gidan rediyon nan ba mu son shi cikin kasan Ghana. Duk waɗanda bayan Allah ka mu taimaka ma duk wanda zai zauna gidan rediyo jijiyan wuyansa na tashi yana zargin wa'ansu kan mutanen boko. Lamarin boko ba lamari ne na siyasa ba. Inda na ko babanka ke wurin, wallahi baka sa siyasa ciki. Iyayensu iyayenmu ne, iyayenmu iyayensu ne. Zaman lafiyarsu zaman lafiyarmu, zaman lafiyarmu zaman lafiyar mu duka mu baki da mutane ne na farko, sannan kuma ƴan wayenmu ne musulmai. Shi yasa muna kiran al'umma baki daya. Na farko mun sallama lamarin bako zuwa ga Allah. Sa'annan na biyu, duk waɗanda Allah ya ba su iko kaman gwamnati, muna roƙon ku doki ikon nan ku shiga wannan kasan nan ku kawo zaman lafiya. Ko da kasan Ghana kudin mu duka zai kare ne wurin lallashin mutanen bako, mun gwammaci kudin ya kare mutanen bako su rayu. Mutanen bako ina roƙon ku, akwai lokaci shi ka sacrifice sannan zaman lafiya. Kana da wani abu da kake gani ka cancanci abin, wanga kuma na da wani abin da yake gani ya cancanci abin, ka sauka kan naka dan wanka ya sauka kan nashi. You meet each other halfway, ku gamu kan hanya, ka sake kaɗan dan wanka ya sake kaɗan, a zo a gamu a samu zaman lafiya. Muna roƙon ubangiji Allah ya ba mu zaman lafiya. Gwamnati Allah ya baka karfi da ikon kawo zaman lafiya cikin kasar boko. Maganan bakon ga ba maganan gaddama bane. Wanga bai fari da kyau ba, wanda bai yi kaza ba, kana zaune wani lungunka kai, hatta wanda zai zauna kan Facebook yayi babatu kan batun bakonga, ya kamata gwamnati ya same shi kama shi kulle. Don ana iya wanda ka rena shi, wanda kuka rena fa kan Facebook kun ga fa, ya dauki phone shi na kurin ya kawo tashi hankali cikin Ghana. Shi yasa ina kiran gwamnati, wanda ma zai zauna kan lamarin bakonga yayi babatun banza, wallahi duk inda yake a neme shi kasan Ghana ne a kulle shi. In ba shi kasan Ghana yana kasan Turai ne, to a zana sunan shi a ajiye, a ta bibiyansa, ran da ya sauko kotoka a kulle shi, saboda mu samu zaman lafiya. Domin akwai wa'ansu su ba su jin daɗi shan ana mutuwa, akwai wa'ansu ba su jin daɗi shan ana kashe juna. To wa'annan dukan farko mun dauke su mun sa hannun Allah, sa'annan na biyu muna dokan al'amarin su muna sa hannun gwamnati. Bayan Allah, lamarin bako jini na zuba, wallahi manzon Allah ya tabbatar muna a cikin wanga addini hurumin jinin musulmi guda, inda za maka bayanin sa. Allah ce wa man qatala mu'minan, ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ce wa man ahyaha faka annama ahya an-nasa jami'a. Rayar da mutum guda kamar rayar da duniya baki ɗaya ne. Kashe mutum guda kamar kashe mutane duniya baki ɗaya ne. Shi yasa ubangiji Allah ya ce in wani yayi kashi a kashe shi. Dalili kuwa in ya saura zai kawo tashi hankali mutane duniya baki ɗaya ne. To saboda abin da yasa aka kawo wanga hukunci cikin musulunci, in ka kashe a kashe ka, in ka je za ka yi kashin ka tuna da yanda kake jin dadin ranka, ba ka yi balle a kashe ka. Ba ana so a kashe kowa bane, ana so in ka bude Qur'ani ko in ka bude law
she kaga alaman kaman lunga ya ce kaman in na kashe Yakubu ko na kashe Maryam ko na kashe Kofi Menu ko na kashe Richard ko na kashe Mensa an kashe ni to ban kashe shi don Allah ba zauna lafiya ba shi sa muna roƙo Allah ba mu zaman lafiya ubangiji Allah ba mu zaman lafiya inda muka fadi daidai Allah saka mizani inda muka yi kuskure ubangiji Allah ya fe muna ubangiji Allah ya maka san gana albarka Allah ya ma duniya gaba da albarka Allah ya zaunar da mu lafiya ahlus sunnati wal jamaa Allah ka daukaka ahlus sunna wal jamaa ubangiji Allah ka rufa muna asiri nan Darul Hadith Allah ka kare mu duka baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na ni Allahu akbar kanka ka san abu